KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. PCMB ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ tchr ಟೀಮ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಓದ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ tchr ಟೀಮ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಬರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. PCMB ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ tchr ಟೀಮ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಓದ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ tchr ಟೀಮ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಬರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. PCMB ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ tchr ಟೀಮ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಓದ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ tchr ಟೀಮ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಬರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು
ಅವಕಾಶದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. PCMB ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ tchr ಟೀಮ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ tchr ಟೀಮ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಬರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗೇನೆ 10 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಮೊದಲನೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನದು? ಎಸ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 1, ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 is taken from differentiation. The concept is derivative of greatest integer function. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ? dy dx of box x. Who will give me the answer now? Try ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Okay, so d by dx of box x, derivative of greatest integer function, ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, right? So you get two different answers. Number 1, it will be 0 for the value x non-integer. Integer ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ derivative 0 and does not exist for x belongs to z. That is the concept, right? I repeat, the derivative of greatest integer function is 0 if x is non-integer. If it is an integer, definitely derivative does not exist. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ದ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸಿ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದು? ಫಂಕ್ಷನ್ f of x equal to box x ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ there is a brick, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ meaning it is discontinuous and not differentiable at all integral points. Integer ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ because it is discontinuous. ಬಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇಂಟಿಜರ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 1.5 ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ derivative of box x is 0 at all non-integer points. So here is an explanation, clear-cut explanation. ಇದು examination ಅಲ್ಲಿ repeatedly asked question in CET. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಿಇಟಿಲಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಸಿಇಟಿ ಬಂದಿರುವ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ your time starts now. 3, 2, 1, 0. The question goes like this. Box x represents the greatest integer function and f of x is x minus box x minus cos x. Then f dash pi by 2 equal to CET 2019. Alright, so how do you answer? The f dash x, derivative of x is 1 and derivative of box x at pi by 2. Pi by 2 andre 3.142 by 2, which is obviously decimal number, non-integer. So the derivative of this term is 0 minus derivative of cos x is minus sin x, meaning plus sin x. So 1 minus 0 put x equal to pi by 2. So sin 90 is 1, isn't it? So 1 plus 1 answer is 2, option C, correct answer. Alright, so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಇಟಿಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಈಗ ಹೇಳಿರುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ 90%, I'm sure 90% of the students who appeared in the CET exam, 80 to 90%, they must have taken this. Does not exist. Either mark ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Be careful. Box x function and the fractional part function and the sigmoid function. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ derivative exist for particular region. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಇಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Detailed explanation to all the functions. So this was one concept, related concept ನೀವು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. So next concept number 2. Are you ready? ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. So golden concept 2 from integration. The function is same function box x. ಏನು box x ಅಂದ್ರೆ greatest integer function. ಹೌದಾ? 0 to 2 integrate ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So do you have any idea? ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? How do you integrate box x? So what really helps you is the graph. Graphical shortcuts. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಇಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. 0 to 2 ಅಂದ್ರೆ 0, 1, 2. 0 to 2 ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. 0 ಇಂದ 0 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗೆದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಈ ಐಡಿಯಾನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಡವೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ drop the perpendicular, find the area. This is a rectangle, 1, 1. So 1 is the area of this rectangle. This rectangle line is 0. So 0 plus 1. 0 to 2, area under the curve is 1. Answer is 1. Area under the curve 0 to 2 box x dx. Are you ready? Integration. CET li bandiruva question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Ready? 3, 2, 1, 0. Here is the question. CET 2020. If box x is the greatest integer function greater than x, then 0 to 8 box x dx is equal to. So 0 to 8 box x dx ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, right? 3 to 4, 4 to 5, 4 ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 5 to 6, 6 to 7, and 7 to 8. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, you get several rectangles and finding the area of the rectangles is very easy, length into breadth. So area of the first rectangle ilve illa 0 plus area of this rectangle 1, area of the next rectangle 2 into 1 alva. 2 hige length breadth 1, so 2 into 1. 3 into 1 3, 4 into 1 4, 5 into 1. I'm talking about the area, hope you are getting my point. 6 into 1 6, 7 into 1 7. So meaning ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 to 7 sigma n formula, n into n plus 1 by 2. So 1 to 7 add ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, sigma 7 is the answer. 7 into 8 divided by 2, 2 4s are, that is 7 into 4, 28. Option 1 correct answer. You understood? ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 2020 CET ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು 0 to 8, ಬಟ್ ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. You just find the area under the curve. So I'm discussing only box x. Is it applicable only to box x? No. SGN x, sigma function, fractional part function, x minus box x. You yaudun tagondru kuda same concept is applicable. You please cross check the application of integrals chapter from the subscribe course. Nodi alli nimage ee ella videos nodidaga clarity sigutte, ella function discuss ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. So this was the golden concept from this chapter, right? ನಾನು ಒಂಥರ ಟ್ರೇಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಟ್ರೇಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Here is the next concept, concept number 3, determinants. The golden concept number 3, determinant k into a ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? k power n into determinant a. What is n here? N is the order of the matrix A, right? And determinant of adjoint A, determinant A power n minus 1. Repeatedly asked concept. So if you have any doubts in between, you can always use the chat box and or you can unmute and ask me, all right? So k power n into determinant A ಅಂತ ಇದೆ. Determinant A power n minus 1 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Shall we go to the next question now? Ready? 3, 2, 1, 0. Here is the question. If A is a 3 by 3 matrix such that determinant of adjoint A is 5, then what is the value of determinant A? 2022, bada recent ಕೇಳ್ತಿರೋ question. So to adjoint A ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, this is right is equal to 5. Simplify this, 5 power 3
5 cube. Determinant adjoint A is equal to 5 and 5 cube. Already 5 square ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 cancel ಆಗಿರುತ್ತೆ. Determinant of adjoint A determinant A power n minus 1, which is 3 minus 1. 5 square ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ. Determinant A the square is 1 by 5 square. So the determinant A value plus or minus 1 by 5. Easy. So ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂತೀರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 20 to 25 different concepts, shortcuts, etc. So the CT course ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. Now next concept, golden concept number 4, differential equation. I don't know how many of you have already gone to the chapter. It is already there in the available in the app. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. y is equal to a into e power x ಇದೆ is the given function. In case if they ask how many, I mean if you differentiate this equation, then definitely you get a differential equation. dy by dx is equal to a into e power x. E power x differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So what will be the order of this equation? ಇದು ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. Right? You need to eliminate arbitrary constants. Got it? But from this, it's very clear. A into e power x is dy by dx. Resubstitute. That is y is equal to dy by dx. So an equation which is free from arbitrary constant, which involves dy by dx, that is the derivative, and y and x. That is called differential equation. After the equation, ಇದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ dy by dx ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ is 1 and the degree is also 1. CET ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದು. ಏನಿದು ಆರ್ಡರ್, ಏನಿದು ಡಿಗ್ರಿ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ goes like this: d2y by dx square power 3 is equal to y. Got it? The order of this equation is the highest order derivative present in the equation. 2 is the order of the equation and 3 is the degree. The power of highest order derivative is the degree. ಈಗ ಮೊದಲನೇ equation ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. 1 is the order, 1 is the degree. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ CET ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they don't give you the differential equation. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. You have to differentiate it or do something, just guesswork. Guesswork ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. Without differentiating, you can arrive at the final answer. You can say the order of the differential equation. That is the beauty of it. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, so order is 1. ನೀವು ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. Just imagine situation where you have 3, 4, 5 different constants. 5 times differentiate ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ತೀರಾ. Hello, CET question is waiting for you. Ready? Yeah. So here is your next question. 3, 2, 1, 0. 2019 question.
the order of the differential equation, C1 e power C2 plus x, C3 e power C4 plus x is. So the minute you see this question, what you do is, you first figure out number of constants. Remember, it should be a reduced form. The equation must be in a reduced form, meaning y is equal to C1 e power C2 e power x. I can split and write the equation like this. C3 e power C4 e power x, isn't it? Now, C1 e power C2 is one constant. You can multiply. C3 e power C4 is another constant. And they are cheating us. So this is one constant, and this one is a second constant. There are only two arbitrary constants. So the order will be 2. Option 2 is the correct answer. ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. 90% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. E is a constant. What is E? E ಅಂದ್ರೆ 2.718 ಅಲ್ವಾ? It's a constant. C1, C2, C3, C4 all constants. But equation ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ students will jump into conclusion. They tick the option number 4 because there are 4 arbitrary constant. 4 times derivative differentiate ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ? No. You please rearrange the equation. ಈ ರೀತಿಯ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Need not be this question. This year 2024 there may be most complex question may be waiting for you, alva, but you need to simplify the equation first. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. Remember in CET exam, alright, so the similar question will appear. I will show you the numbers, how many similar questions appear from the question that I discussed from past 10 years, right? Every year I will give you the every year data in the next session. Now we'll move on to the question number, the concept number 5, the golden concept 5. So, trailer to the movie probability, right? So, after this, if anyone is there who has not seen the CET course, would definitely open the CET course in the tchr app, and I'm sure you'll go through every single chapter. This is just a trailer. Movie is waiting for you. So P of A after B. P of A after B ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Probability of A intersection B divided by probability of B. ಈ probability already ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, because you have gone through the details of probability in first PUC, 10th standard, etc. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀತೀರಾ, n into A, n of A intersection B divided by n of B, ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? That is the definition, right? A after B ಅಂದ್ರೆ the probability of the event A B is given ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಲೆಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. Understood? A simple concept. ಏನಂದ್ರೆ memory trick. Second letter will always sit in the denominator. Maybe n of B or P of B. Numerator will always be intersection of two sets. Maybe probability of intersection B or number of the cardinal elements, the number of elements in intersection B. You understood? ಹೀಗಿರುತ್ತೆ point number 1. Point number 2, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, P of A dash after B. Right? ಏನಿದು? ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನ P of A dash intersection B divided by P of B ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು according to the definition. ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ n of A dash intersection B divided by n of B ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. But 90% of the students, they don't use the Venn diagram. Mathematics is interconnected. Please don't assume that just by
reading something in mathematics, you score good in CET or any of the competitive examination. No, you need to connect, right? A connection ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ, ರೈಟ್? ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬಿ ಎರಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಈಗ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎ, ಎ ಇಂದ ಆಚೆ ಇರೋದು, ಹೌದಾ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಎ ಇಂದ ಆಚೆ ಇರೋದು. ಎ ಇಂದ ಆಚೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಎ ಇಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅದರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನುವ ರೀಜನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. You understood now? So this region represents A dash intersection B. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ತರ ಎ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ತಾನೆ, ಎ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರೆಡಿ? 3, 2, 1, 0. Question from 2019 CET. If A and B are two events of sample space such that P of A is 0.2 and P of B is 0.6. P of A after B is also given. Right? Short form only P of A after B and P of A intersection B divided by P of B. We know the concept. And the P of A intersection B, and I'm gotilla, but P of B, P of A after B is given as 0.5 and P of B is given as 0.6. So I can find P of A intersection B now. Right? 3, 0, isn't it? So 3, 0, but here points in the academic 0.3 is P of A intersection B. What is P of A dash after B? That is the question. How do you answer? And we know P of A dash intersection B divided by P of B. Right? First of all, I don't think I have to use this P of B. P of B, denominator P of B ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0.6 substitute ಮಾಡೋಣ, numerator ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? And this is using the diagram. I can say this is B minus A intersection B. B ಅಂತಿರುವ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ A intersection B ಅನ್ನುವ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈ ರೀಜನ್ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಬಿ ಇಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ P of B minus P of A intersection B. The Venn diagram is helpful, and you know the P of B value. You also know P of A intersection B. Substitute. ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯ್ತು. So P of B ಅಂದ್ರೆ 0.6 ಇದೆ. P of A intersection B ಅಂದ್ರೆ P of A intersection B already answer ಬಂತು 0.3. Right? So divided by 0.6, that is 0.3 by 0.6. Right? So 0.3 divided by 0.6, it should be 1/2 on option 3. Easy. So those who knows the concepts clearly, I'm sure they get good ranks because they apply it. If you mug up mathematics, then you may score good in that final examination, but when it comes to CET, I don't think it is that easy. You need to have some toolkit with you, a bunch of shortcuts, a bunch of well-known concepts. Adakkene tchr is helping you with this particular KCET course. So ಈಗ 2009 ನೋಡಿದೀರಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂತೀರಾ? It's still 9
So the golden concept number 6 from the chapter application of derivatives, trailer goes like this. Root x plus root y is equal to a. This is the given equation. Fine. The equation not a special equation. Not only this, ಇದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 is equal to a power 2 by 3. ಇಲ್ಲಿ x power 1 by 2 y power 1 by 2 equal to a ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ರಫ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗ್ರಾಫ್. ಮುಂದಿನ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋದಾಗ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ BSc ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಫಾರ್ CET ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ x intercepts y intercepts equal ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ? There must be certain point on the curve where the x and y coordinates are equal. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ bisects x and y axis with equal intercepts, giving equal intercepts. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. dy by dx should be -1 ಅಲ್ವಾ? -1 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ +1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ +or-1 +or-1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರೀತಾರೆ, mod x divided by x. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ mod x ಅಂದ್ರೆ +or-x, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ +or-1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೋಡೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌದಾ? ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ dy by dx ಅಂದ್ರೆ +or-1 ಇರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x and y intercept, x and y coordinates equal ಆಗಿರುತ್ತೆ. You understood? ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So 3, 2, 1, 0 concept. Using this concept, I can solve 2022 problem. The coordinates of the point on the curve root x plus root y is equal to 6. The constant is given as 6, right? At which the tangent is equally inclined to the axis. Obviously, two coordinates are equal, but which one I should choose? It is common sense, the point lies on the curve and also on the tangent, meaning the point, the options lies on the curve. You can place these points in x and y place, in place of x and y. Andre obviously √9 plus √9 equal to 6. 3 plus 3 6 ಆಗೋದು. ಇದು ಒಂದೇ option 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೇಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. You need not use any other concept. Simply put this point in the equation. Yav satisfy agutte? Correct answer agirutte probably 10 seconds. Easy, right? But 2024 they may ask something else. They may change the question. X power 2 by 3. This is there in the NCERT textbook. Ee curve nimma textbook nalli ide. Neevu idakke parametric equation kuda bardidira. And the CET questions to be taken from NCERT text or exemplar textbook, right? ಈ ಎರಡು ಜಾಗದಿಂದಾನೆ 90% of the questions ಬರೋದು. So they pick the equations from the textbook and they modify 1 or 2 numbers. ಅದರ ಮೇಲೆ conceptual question ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. So be ready to answer this kind of question with the data. Is that clear?
right? So so now you got golden concept number 7 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ 3D geometry trailer. N square plus n square plus n square will be equal to 1. 3D geometry already ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. What is the element? Direction cosines. Cos square alpha, cos square beta, cos square gamma. That is equal to 1. What are alpha, beta, gamma? They are the angles made by the straight line with respect to x, y, z axis. All right? ಗೋಡೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ. ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಜಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ವಿತ್ 3 ಆಕ್ಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಹೇಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ TCHR ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ CET ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. 99% NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು 3, 2, 1, 0 2022 question. A line makes an angle 60 degree pi by 3 with each of x and y axis. Now the acute angle made by z axis. Correct? So cos square pi by 3 plus cos square pi by 3 plus cos square gamma is equal to 1. They're asking the acute angle made by the axis. Given, substitute the value, right? So cos 6 is 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 4 plus cos square gamma. If I miss anything, you tell me. All right. So 1 by 2 cos square gamma should be 1 minus 1 by 2. I'm getting something like this, right? So in fact, ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ವೇನೋ. ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ. ಸೊ 1 by 4, so 2 by 4, 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus 1 by 2, 1 by 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So cos gamma will be 1 by root 2. Gamma should be pi by 4, 45 degree, option C. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂತು. So 1 minus half is 1 by 2. If you take square root on both the sides, it becomes cos gamma equal to 1 by root 2. 1 by root 2 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ cos 45 degree. Cos pi by 4 ಇರಲೇಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Direct, simple question. So hope now you are realizing the fact that cracking CET is very easy if you get mastery over NCERT and the NCERT exemplar textbook. So almost all the questions that we are discussing in our CET, TCHR, CET course mathematics is based on NCERT text and exemplar text. So miss ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. So next concept number 8. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಯ ಪಾಠ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 8, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಮ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ geometric progression ವಿಚಾರ ಬರೋಣ. In geometric progression, how do you find sum to infinity?
right? The common ratio r is less than 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಸೊ ಆವಾಗ a by 1 minus r ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತೀರಾ. a is the first term, r is the common ratio. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ರೆಡಿ? 3, 2, 1, 0. Question goes like this. 2016. 1 plus sine theta plus sine square theta, etc. So you divide the terms. Second term is sine theta. First term is 1. So that is yes infinity. Sum up to infinity is 2 root 3 plus 4 given. So that means the first term 1 divided by 1 minus common ratio sine theta is 2 root 3 plus 4. Now I need not solve this. Option to substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So 2 root 3, there is a hint. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. root 3 is giving me the hint. Sine ಯಾವ angle ತಗೊಂಡಾಗ root 3 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ angle ತಗೊಂಡಾಗ root 3 is involved. I think it is pi by 3, 60 degree. Sine 60 is root 3 by 2. ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ pi by 3 2 ಇದೆ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 root 3 plus 4 ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? All right. So here I go. 1 by 1 minus sine 60 degree sine pi by 3. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Sine 60 is root 3 by 2. So 2 is the LCM. Take the reciprocal. It goes and sits in the numerator. So 2 minus root 3 is sitting in the denominator. You rationalize 2 plus root 3, 2 plus root 3. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಸೊ a plus b into a minus b is a square minus b square. A square is 4, b square is 3. 4 minus 3 is 1. That is the denominator, and the numerator is 2 into 2, 4 plus root 3. 4 plus 2 root 3. Option 2 is the correct answer. So ನನ್ನ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Is it simple concept? Yes, infinity, which have appeared consistently for 2 to 3 years in the CET examination. ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಷನ್. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. KCET ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 9 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು sin 90 minus theta cos theta. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೊರತಾಗಿನೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ PUC ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. CET ಕೋರ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ I think sufficient, right? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ದೌದಾದ್ರೆ ನೀವು CET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ sin 90 minus theta cos theta 3, 2, 1 2020, right? Value of sin square 51, sin square 39, sin square 51 plus sin square 90 minus 51 alla intide. Meaning, right, this should be cos 51. Sin 90 minus theta is cos theta. Sin square plus cos square is 1. Full toss ball 6 ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. Isn't it? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, right? So don't struggle with this kind of questions. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು 5 minutes 5 seconds ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ CET. ನೀವು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಟುಡೇಸ್ golden concept number 10, vectors A dot B 0 implies
A must be perpendicular to B. If the dot product of two vectors is 0, that means A and B are perpendicular. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 3, 2, 1, 0. Yes, see till ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಅಷ್ಟೇ. If A and B are mutually perpendicular unit vectors, then the value of this. So A dot B is obviously 0. So you multiply 3A into 5A, 3 into A dot A, that is A square, correct? 3A into 5A. So 5 into 3 anta ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, A square. And A into B is 0, B into A is 0, B into B, that is 2 into 6, 12B square, right? 5 into 3 is 15. So immediately I can come to the conclusion that 15 into 1 minus 12 into 1, answer is 3, because mod A or A square are equal, right? So that is 1. The value 1 is there, they are unit vectors. Problem solved. So with this, I would like to conclude today's session. Hope you enjoyed. Conceptual understanding ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, but I tell you, this is a trailer. Don't miss the remaining sessions, and also KCET course which is given in the app. Don't miss single session. Every session is important alwa. So ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 1 ಬಾಲ್ಗೆ 4 runs ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ರನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಇಟಿಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಡನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು 1500 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಡನ್ಲಿ 1450 50 ರ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. Just imagine a situation when you are standing in a for a counseling, ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ 50 ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Just imagine the situation. That is why coaching is required. You understood? That is the difference. ಈಗ ಯಾರೋ 20,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ 15,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ there is a huge difference. 20,000, 15,000, it's really an achievement. Don't think that if you get 1,000 rank, 1,200 rank, that is the only thing that that is the only thing which is called as achievement. No, not at all. If you are getting 20,000 and with your effort, with the coaching, you are able to shift your position from 20 to 15,000, 5,000 rank difference. Please understand this, right? So in my next session, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ.